Imagina dos mundos. En uno, las mujeres viven en palacios de mármol, pero casi no tienen derecho a elegir. En el otro, trabajan, reciben salario y gestionan recursos, pero rara vez aparecen en los libros de historia. Y ahora la pregunta, ¿dónde vivían mejor las mujeres? ¿En la antigua Roma o en Persia? La respuesta te sorprenderá, porque todo lo que creías saber puede estar equivocado. Empezamos con Roma. Roma. Por fuera, grandeza, imperio, gladiadores, el Senado. Pero dentro de las casas de las familias ricas, otra realidad. Una mujer en Roma podía vivir en el lujo. Villas de mármol, sirvientes, oro, ropa costosa. Pero hay un problema. No se pertenecía a sí misma. El matrimonio como contrato. El matrimonio en Roma no era amor. Era política, dinero, influencia. A veces, las niñas eran casadas a los 12 a 14 años. Y desde ese momento, su vida era controlada por el esposo o la familia. ¿Estás en casa? ¿Entonces estás a salvo? No. La casa era su mundo, pero también su límite. Podía gestionar, sirvientes, el hogar, el presupuesto, pero aún así, bajo el control de un hombre. Dato impactante, incluso las mujeres ricas podían perder todas sus propiedades si cambiaba el estatus de su esposo o de la familia. Pregunta, si tienes oro, pero no tienes libertad, ¿eres rica o simplemente hermosamente limitada? Ahora numbers trasladamos a Persia, el imperio aquamenida. Y aquí empieza lo inesperado. En mujeres que reciben salario. Si, en los documentos de Persia hay registros. Las mujeres recibían dinero. Se les pagaba por su trabajo. Las tarifas podían variar según la profesión. Esto era una rareza en el mundo antiguo. El trabajo era algo normal. Las mujeres trabajaban en la artesanía, en la producción, en los palacios, en las tareas del hogar. Y esto no era visto como vergüenza. En mujeres administradoras de la antigüedad, en los palacios, las mujeres distribuían alimentos, controlaban almacenes, gestionaban trabajadores, y en la práctica, eran administradoras de un sistema enorme. Pero hay un matiz. Esto no significa que todo fuera perfecto. La vida dependía de estatus, región, clase social. Pregunta, ¿qué es mejor? Ser respetada, pero limitada. Ocupada, pero con más independencia. Ahora comparamos directamente. Roma, lujo, estatus familia, influencia a través de los hombres. A pocos derechos oficiales, a fuerte control, Persia, a papel económico, salario, trabajo, menos ideal social, condiciones de vida más duras para las clases bajas. A la gran verdad, Roma dio a las mujeres una jola de oro. Persia dio a las mujeres una libertad de trabajo. La historia siempre cuenta lo mismo. Las mujeres en la antigüedad eran débiles y dependientes. Pero los documentos muestran otra cosa. Ellas gestionaban los hogares, controlaban el dinero, participaban en la economía, influían en las decisiones. Simplemente, su papel a menudo fue ocultado. Y si la historia no trata de que las mujeres fueron débiles, sino de que su fuerza simplemente no fue registrada por completo? Entonces, ¿dónde se vivía mejor? No hay una sola respuesta. En Roma, más lujo. En Persia, más trabajo real y ingresos. Pero hay una verdad. La libertad en el mundo antiguo nunca fue total. Siempre dependía de la familia, el estatus, el tiempo, y el lugar de nacimiento. Y ahora piensa. Si en el mundo antiguo las mujeres tenían poder, dinero y influencia. Que más no sabemos sobre la historia que numbers han contado. Si te interesan estas historias ocultas del mundo antiguo, suscríbete.